guys, another one වෙනස්ම දෙයක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා වගේ London tier 4 lockdown කරලා තියෙන්නේ. අපිට එළියට යන්න හම්බුනේ නැහැ. So I decided to bring the video home. ඉතින් ගෙදරම ඉඳලා වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. So as you can see මම snowman කෙනෙක්ව හැදුවා. ඉතින් මෙයයි තව ಜಾති හතරකුයි එකතු කරලා මම Christmas theme platter එකක් හදන්න යන්නේ. ඒක නිසා ඉන්න මාත් එක්ක මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට කොහොමද මේක කරන්න කියලා. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් පළවෙනියටම මට කරන්න තියෙන snowman ව ඒක කරන්න මම bitter dill leaves, olives, carrot and straw එකක් තමයි use කරන්නේ with some toothpicks and some skewers. ඉස්සෙල්ලාම මම හදන්න යන්නේ snowman ගේ cap එක. ඉතින් ඒකට මම carrot එක දෙතැනකින් කපා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක sizes තුනක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපි skewer එකක් අරගෙන ඒක මැදින් මෙම ගහන්න ඕනේ. Make sure it stays together. That's it. That's it. That's my hat. ඊට පස්සේ බිත්තර දෙකක් අරගෙන ඒක කපන්න ඕනේ from each corner. එතකොට තමයි ඒක stand වල ලස්සනට හිටින්නේ. Do the same thing to the other end. So which way it stays nice. බලන්න කොහොමද කොයි පැත්තද හරියන්නේ නැහැ කියලා. And that's it. That's my snowman's body. දැන් ඊට පස්සේ මේ carrot එක අරගෙන ඒක measure කරගන්න ඕනේ කොතනද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් චුට්ටක් උස්සමු අපි. As you can see එතනට ආවම ඇති. ඊට පස්සේ මෙතනින් එක කඩා ගන්න තියෙනවා. And then once you're done පස්සේ මේක මෙහෙම මැදින් හරියටම ගහලා fix it to the snowman. There you go. ඊට පස්සේ මේක තමයි චුට්ටක් අමාරුම පාර්ට් එක. ස්ට්‍රෝ එකක් අරගෙන ඔයගලන් බලන්න ඕනේ කොතනද ඇස් දෙක තියන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ ඇස් දෙක මම හිතනවා මෙතනින් එකක් දාලා so press it hard down and then you twist it and try to take the little piece out. There you go, just like that. And ඒත් එක්කම symmetrical වෙන්න මේ පැත්තේ අපි එහෙමම twist it and take the bit out. There you go. And then I have to do the eyes and the buttons. So ek karana mama olive kediya gannawa. To be very gentle with the olive. ඊට පස්සේ මම straw එක දාලා මේ shiny bit එක you have to put it into the eye. මේක දාලා ඉවර මෙහෙමද. ඒක දාලා මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. And do the same again. Perfect. So triangle එකක් කරන්න ඕනේ. කපන්න ඕනේ just to give it that nose effect. ඊට පස්සේ මෙතන චුට්ටක් ස්ටබ් කරලා මෙහෙම carrot කෑල්ල අතට ගහන්න. And that's my cute snowman. Okay. දැන් යට අත් දෙකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට as I mentioned before ඔයගලන්ට ඕන leaf එකක් ගන්න පුළුවන්. but මම use කරන්නේ dill leaves. So I'll take a toothpick. And then you put the leaf in, make sure the leaf goes in there, a nice little hand there. And do the same again to the other side.
prick it a little bit. Just make sure you make a hole on it. And then let's make a color. Oh, look at, I have a nice little string there. And then make a bit more color. And that's it. Perfect. My snowman is completed. ඔන්න දැන් මම හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ cute Christmas tree එක. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ cucumber වලිනුයි, carrot වලිනුයි, bell pepper වලිනුයි. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. So for this you would need a cucumber, some carrots and some bell pepper that's cut into squares. ඉස්සෙල්ලාම cucumber එක peel කරගන්න ඕනේ. මේ greeny පැත්ත පොඩ්ඩක් අයින් කරගෙන one more and that's enough. දැන් මේක හොඳට මේ වගේ තද කරලා peel කරගන්න ඕනේ. strip එකක්. ඊට පස්සේ මේම strip එක අරගෙන cucumber එක පැත්තකින් තියලා ලස්සනට Christmas tree එකක් වගේ නමා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට නමාගෙන ඔයගලන් ටූත්පික් එකක් අරගෙන මේ මැදින් ගහ ගන්න ඕනේ. මේ මාරගෙන ඊට පස්සේ මේක හොඳට ලස්සනට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කැරට් එකක් අරගෙන ඒක ස්ටාර් හැඩයට ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම ටූත්පික් එක පිටට ගහන්න ඕනේ. මගේ Christmas tree එක almost done. ඊට පස්සේ cucumber එකේ පැත්තකින් මහතට කැල්ලක් කපාගෙන ඒක make sure that it's straight and nice. එතකොට තමයි ලස්සනට හිටින්නේ. මේ ටූත්පික් එක අනිත් පැත්ත අරගෙන මෙහෙම ලස්සනට ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර කපාගත්ත bell pepper ටික අරගෙන මෙහෙම යටින් ලස්සනට gifts වගේ and අපේ Christmas tree එකත් ඉවරයි. මම දැන් හදන්න යන්නේ Rudolph the Red-Nosed Reindeer. ඉතින් මම මේකට ගත්තේ brown bread මොකද ඒක ගොඩක් reindeer effect එකක් දෙන නිසා. ඉස්සලාම corners එක කපා ගන්න ඕනේ. කපාගත්තෙන් පස්සේ මේක හොඳට රෝල් කරගන්න ඕනේ. රෝල් පින් එකක් අරගෙන ඒක හොඳට රෝල් කරගන්න. මේ විදිහට රෝල් කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට බටර් ටිකක් ගා ගන්න පුළුවන්. Just to give it the taste. බටර් ගාගත්තෙන් පස්සේ බටර්ගත සොසේජ් එක අරගෙන ඉවරලා මේක මේ කොන පොඩ්ඩක් එළියට වෙන්න වගේ තියන්න. ඒක තමයි nose effect එක දෙන්නේ, or face effect එක දෙන්නේ. ඊට මෙහෙම ලස්සනට රෝල් කරගන්න ඕනේ. රෝල් කරගෙන
මෙච්චර දිගට තියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට මැදින් කපා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේක අර ස්ට්‍රෝ එකකින් මෙතන මැද එළියට අරගන්න ඕනේ. මේකෙන් මේ විදිහට මැද මෙහෙම ලස්සනට එළියට ගන්න. එළියට ගත්තන් පස්සේ red nose effect එක දෙන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට මේක මෙහෙම ලස්සනට ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. Yeah? Perfect. ඊට පස්සේ අර මං කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා pretzels අරගෙන ලස්සනට මෙහෙම කඩා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කඩා ගත්තන් පස්සේ මේක අපිට use කරන්න පුළුවන් අං දෙක විදිහට. Something like this would do. And that's it. My Rudolph is done. After the savory snacks තුනක් හැදුවා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ to satisfy a sweet tooth. ඒක නිසා මම candy apple dipped in chocolate හදන්නේ. අපිට මේකට ඕන වෙන්නේ apple ගෙඩියක්, skewers stick එකක්, some sprinkles and වෙලාසනින් melt කරගත්ත chocolate. So try to get the bottom of the apple to the top first. මොකද අපි ඊට පස්සේ මේක ගලවලි වල අනිත් පැත්තට ගහන්න ඕන නිසා. So මේක ගහලා මෙන්න chocolate එකේ ලස්සනට dip කරගන්න ඕනේ. හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ Santa, that's strawberry and banana Santa. ඉතින් as you can see මම මේකට use කරේ the black sesame seeds. එවනට ඔයගලන්ට වෙන මොන හරි seed එකක් තියෙනවා නම් that's black color and tiny, then you will be able to use that as well. ඊට පස්සේ මේක මම අන්තිමේට sugar glaze coating එක දෙනවා. මොකද ඒක එතකොට ලස්සන shiny effect එකක් and it's going to be really really sweet as well. මේක ගොඩක්ම cute මේ green leaves තියෙන නිසා එවනට ඒව නැත්තුවත් හදන්න පුළුවන් ඒක අවුලක් නැහැ කිසිම. So මේක හරිම simple. All you have to do is cut it in half. මේ අතට මෙහෙම කපලා මේක you have to prick it into the skewer. ඊට පස්සේ banana එකක් අරගෙන පොඩි කෑල්ලක් ගන්න after cutting it and then just have to cut it like this. and then මේක පොඩක් strawberry එකට හරියන විදිහට measure කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක the bigger side you have to put it there like that. and then ඊට පස්සේ මේක ලස්සනට තප්පිය වගේ උඩ මෙහෙම දාන්න ඕනේ. sesame seeds ටික අරගෙන
just have to give it a face. Ta-da! Hello! Cute! මම දැන් sugar glazing එක හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මම quarter cup water and ඒකට half a cup sugar add කරනවා. Handing stir කරන්න නැහැ මේක until the sugar dissolves fully. හරි දැන් sugar එක dissolve වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මේක 10 minutes වගේ stir කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ crystallize වෙලා ඇති. මෙහෙම ලස්සනට මේක glaze කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මගේ වැඩ ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ cute දේවල් ඔයගොල්ලන් Christmas day එක දවසේ හැදුවොත් මාව tag කරන්න. මගේ Instagram page එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මාව tag කරන්න අමතක කරන්න නැතුව. එහෙනම් thank you so much for watching the video guys. මම ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට වෙනවා ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න. එතකම් bye.